Good afternoon, Universal. I welcome you all to the second day of Impact Lecture Series. Today, we have two sessions based on the theme Startups and IPR. First session was taken in the morning session by the chief guest, Professor Sherin Sam Joss. And in this afternoon session, we have our chief guest, Advocate Vishwajit Anand SS, to deliver a session based on the theme Intellectual Property Rights. Before starting the session, let's have a silent prayer. Thank you. Please be seated. Now, it's given me an immense pleasure to welcome our young, vibrant, creative, and energetic man, Mr. Antonio Joseph, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, and Vice President, IIC, for the welcome address. Sir, please. Good afternoon, one and all. So it's our fourth session of this Impact Lecture Series. So initially we had a session on design thinking, then about a journey for becoming an entrepreneur. Then we had a session on how to make a product or a project into a startup. And finally, we have a session on IPR. So basically, our students have many doubts regarding how to protect their ideas. In the noon itself, one student was telling that they went for a hackathon and they had presented one idea, and a few months later, they came to know that that idea is being implemented by other team. So basically, they are not much aware about how to protect their ideas intellectually. So I think this session will be very fruitful to them. And on behalf of the Universal Engineering College and the Institution's Innovation Council of UIC, I would like to welcome you, Vishwajit sir, for this session. And I believe that this session will be very fruitful to them, and they can get some ideas regarding how to protect their ideas, basically, by using this. Many of the students from the computer science are basically developing the softwares and all. So that won't be able to get a patent, but they can protect their coding by copyright. So like all those doubts can be clarified by this session, I believe. So once again, I welcome you, sir, to this occasion. And now we have the students of IEDC and our faculty members of IIC. I welcome each and everyone to this occasion. Welcome you all. So once again, I welcome everyone to this session. Thank you. Thank you, Antonio, sir. He is potential candidate having 4 years of professional experience, both as a practitioner of law as well as research and tutor. Thank you, Antonio, sir. He is potential candidate having 4 years of professional experience, both as a practitioner of law as well as a research and tutor. Presently, he completed his postgraduate studies from MG University as university topper, specialized in intellectual property law, and working as an assistant professor part-time at School of Law, Hindustan Institute of Technology and Science, Chennai. Now, I take this opportunity to invite Advocate Vishwajit Anand SS to this session. Sir, please. Thank you so much. Thank you, Antonio, sir, and thank you, Divya ma'am, for your generous gesture of inviting me and be part of this event. So, may I know, am I audible to one and all here?
Yes, sir, it is audible. Yeah, thank you. So this is a 1.5 hour session. So I'll let you know what my session plan is all about. First and foremost, I'm going to introduce some of the concepts and aspects of intellectual property rights. And afterwards, towards the end of the session, you can ask me questions and let's have a discussion. And I want all of you who's taken part in the session to take part in the discussion process. If you have any concerns, queries, and clarifications, you can post it. Even in the middle of the session, if you want a particular aspect or a concept need to be ascertained or need to be explained, you are free enough to ask me, make me stop there and ask your questions. That is very well. And let's start the session. But I believe I'm not using any PowerPoint presentation. I'm going to talk to you directly about intellectual property rights. And this is a 1.5 hour session. So I don't think PowerPoint would be necessary for the fulfillment of the session. So just listen to me in its entire stretch and take part in the session. So I don't know how far you are informed with the concept of intellectual property rights. Basically speaking, when we start about intellectual property rights, most of you might be aware of some elements of intellectual property rights like patent, copyright, trademarks, geographical indication, design rights, circuit rights, etc., etc. Any questions? Okay, yeah. So mostly intellectual property rights. Yes. So I'm going to talk about. So you might be aware of what some elements of intellectual property rights, like patent, as I mentioned, patent, copyright. But holistically, we are going to inform. So holistically, we are going to know or to learn what is intellectual property rights. So this session, the primary part of the session will be basically on the introduction, what intellectual property is all about and what are the elements of intellectual property rights. So let me start with the introduction part. Let me start with a classical question that is called, what is intellectual property rights? Intellectual property rights are basically called as a bundle of rights. For example, intellectual property rights are called as a bundle of certain property rights that preserves the rights of creators, that preserve the right of makers, or that preserve the rights of someone who makes or creates something. So this term intellectual property, for example, this term intellectual property can be referred or broadly identified as something about the creations of humankind. These creations of humankind can be different. For example, an invention, or a scientist who's inventing something, or a coder who's writing a code, or a lyricist who's writing a song, or a musician or a composer who is composing a song, or someone else who's writing or making a literary work. So whatever may be a creation, this intellectual property right will protect all these forms of creations. So this particular concept roots from the idea of property. This is a kind of a property right. I'm stopping there. If you find it difficult to understand, or if you find it difficult to follow what I'm saying, please let me know. It is very difficult, or it is becoming technical, or it is very really difficult to understand. I'll try to be more like flexible. Okay. Can I continue? I take yes. Yeah. So this is I'm talking about the definition or what is an intellectual property right. So this term broadly talks about creations of human kind. So intellectual property can be very broadly considered as a legal right, because I'm recollecting our Sir Antonio sir just referred about
how you can protect your creations, how you can protect your inventions. I'm taking that word protection. So this is supposed to protect your creation. This is supposed to protect your rights in the forms of property that is being generated inside your mind or your brain. So intellectual property can be defined as a legal rights or a bundle of legal rights, a group of legal rights, which is to protect the result of your intellectual activity, which is to protect your result of your intellectual activity. I'm just taking the fact that all of you are Malayalis and all of you can understand Malayalam. With that judgment, I'm just going to talk in Malayalam as well, along with English. So if anybody in the audience is unable to understand Malayalam, please let me know or put a message in the chat box. I will only switch in English. So with your permission, I'm going to also talk in Malayalam. So that ഒരു ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം, ആ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. Let's take laws as an example. We have property law, we have criminal law, we have all sorts of law. For example, a crime is happening in front of you. You have a law there to protect or to get justice. ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളുണ്ട്. Your property is at stake, or if anybody is taking your property, we have property law, we have civil law. അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ ബുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും? വാട്ട് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി? That will point to the question, or that will point to the concept called intellectual property. That is what intellectual property is also all about. So a property right. So you ask me what is intellectual property? Let me say intellectual property means property rights to protect the interest of the creators by giving them property right over their creation. So the eyes of intellectual property is considering the property as this intellectual creativity as a form of property. Creativity ഒരു property ആയിട്ടാണ് intellectual property എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖല കാണുന്നത്. So in short, intellectual property rights protect the interest of creators by giving them property rights over their creativity. So talking about intellectual property, our country is also do have an intellectual property policy. So countries have laws. Countries have different laws to protect the intellectual property. Do not think like intellectual property is universally unique. Every country, every stakeholder in the industry do have their own forms of intellectual property policies, rules, regulations, and rights. So different countries have laws, different laws to protect this intellectual property. So basically, generally speaking, we can classify mainly into two. This classification is not even exhaustive, but for the sake of understanding, let's assume or let's classify this as two main classifications. The first classification is like providing a statutory expression to moral and economic rights of creators in their creations and the right of the public in access to their creations. I'll explain it to you. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ്ലി ഒരു നിയമം കൊണ്ട്, ത്രൂ എ ലോ, ഒരു നിയമം കൊണ്ട് ഈ ക്രിയേഷന്റെ, ഈ പറയുന്ന ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറയുന്ന ഇൻവെൻഷൻസ്, ഓൾ ദീസ് ക്രിയേഷൻസ്, അതിന്റെ moral as well as economic rights. So what is this moral and economic rights? Oru creation de moral rights. What is moral right? Here moral right means the right of an inventor. For example, let's talk about a scientist. Let's talk about a scientist. Scientist, through all these inventions, all these efforts, all his hard work, all his learning, all his experience, an invention is a combination of all these. An invention is a combination of all these things. So through all these factors, an inventor is coming up with an invention. And this invention means the hard work.
This invention means the knowledge of this particular inventor. So this invention should be protected, and the credit must goes to the inventor. Not only the credit, but also some associated rights which are as part of this invention. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെന്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തന്റെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഹാർഡ് വർക്കിൽ നിന്നും ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നോളജിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഒരു മെറിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും കിട്ടണം ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോറൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓബ്വിയസ്ലി ഹി ഗോട്ട് എ മോറൽ റൈറ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇൻവെൻഷന് ഒരു ഇക്കണോമിക്കൽ വാല്യൂ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു എക്കണോമിക് വാല്യൂ കൂടെ ഈ ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു സാമ്പത്തികപരമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു നിയമത്തിലൂടെ how the intellectual property is protected through a law, we are protecting both the moral right as well as the economic right of an invention. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, A invented something. A is a person who invented something. When he invents something, for example, he is an Indian and this invention happened in India. He is trying to take a patent on that invention. Invention ഒരു patent എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക. And is approaching the authority, and he got a patent. ഇവിടുത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മോറൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് he is an inventor. അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻവെന്റർ. How can he exploit it economically? He can exploit it economically by giving license to others, and he can even take a license fees, and he can even take a fees for what he is invented. That's economical exploitation. He got a moral right as well as he got an economical exploitation. For his invention, he can collect money for that. And the law, all these things are restricted and all these things are effectuated through a piece of law. That is what I earlier mentioned, a statutory exploitation, or a legal exploitation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? Firstly, giving a legal protection for the moral and economic rights of the creator over that creation. Rendamadai, to promote, secondly, to promote the creativity and to encourage fair trading, which would contribute to economic and social development. So this invention means, for example, എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും ഏതൊരു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും there is something, a social side is involved. It's not about something happening inside a lab or inside a room or inside the mind of a person. When this invention is finished, and when it becomes out in the industry or the market, it is not only limited to the inventor as well as the stakeholders who are directly involved in this invention. This is equally beneficial. It must equally beneficial for the community. It must equally beneficial for the society and all the people whom are there part of the group. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, one invention, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് നിയമപ്രകാരം, when a person is getting patents over an invention, the maximum period that he could enjoy patent rights over that invention is 20 years. And after this 20 years, this patent term will expire. So he can exploit his invention over the period of 20 years. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് patent period expire ആകും. And after the expiry, this invention will goes to the public. ഈ invention എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിലോട്ട് പോകും. So any person can exploit this invention, and the inventor cannot sue or file a case against this person who is exploiting after 20 years. Why this policy is being formulated? Because every invention must be socially oriented. Every invention must be for the benefit of the people as well. അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ one among the core idea. Always people say that a very large number of the front-running players in the industry or the exponents in the field of intellectual property will say that this is an industrial property. This is a property right. But there is a social side also when it comes to an intellectual property concern.
We will discuss about this in detail during the course of this presentation. And so intellectual property, as I mentioned about the industrial property, let me cover that. Let me cover that also. So intellectual property is basically concerned or basically considered as industrial property. For example, which always includes an invention, and it consists of a trademark, an industrial designs, and a geographical indication. So all these elements, let's take inventions with a patent, let's take trademarks, let's take industrial design, let's take geographical indication, and all these elements do have an industrial relation. Intellectual property ഭാഗങ്ങൾ. For example, you can identify patent as a form of intellectual property. Likewise, there are different forms of intellectual property. For example, patent, trademark, copyright, industrial design, geographical indication. All these are examples and forms of intellectual property. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് in the beginning I mentioned that intellectual property rights in the പറയുന്നത് ഒരു bundle of, it's a basket which consists of a bundle which consists of different kinds of intellectual forms of intellectual property. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേറ്റന്റ് ആയിരുന്നാലും ട്രേഡ്മാർക്ക് ആയിരുന്നാലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് ആയിരുന്നാലും ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും. സോ ഇതിനെല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് intellectual property rights. So this intellectual property rights ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി ഒരു കോമൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ is industrial property and certain other rights like copyright, etc. For example, industrial property includes like can have patents, trademarks, industrial designs, geographical indication, sources, etc. I'm going to explain it with you by taking car as an example. നമുക്കൊരു കാറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്, car is a commodity. Car is a product. Automobile is a very large industry. So let's take car as an example. ഒരു കാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ, കാർ റോഡിൽ കൂടെ ഓടുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു നിരവധി പേറ്റന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതിന്റെ എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പേറ്റന്റ് എടുത്ത് അതിന്റെ ഇൻവെന്റർ പേറ്റന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ആൾക്കാർ പേറ്റന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഒരു കാറിൽ നിരവധി പേറ്റന്റ്സ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാറിൽ ട്രേഡ് മാർക്സ് ഉണ്ടാകും. For example, let's assume it's a car produced by like a car let's take Rolls-Royce car. Rolls-Royce എന്ന് പറയുന്ന കാറ് ട്രേഡ് മാർക്കും നമുക്കറിയാം, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ള ട്രേഡ് മാർക്ക്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ടാറ്റയുടെ ഒരു നെക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർ, അതിൽ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട്, അത് ടാറ്റയുടെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് കൂടെയാണ്. യു നോ വാട്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്, റൈറ്റ്? And this car in the design എന്ന് പറയുന്നത്, the design element of the car is protected, and അതിന്റെ മറ്റ് എലമെന്റ്സ്, color combination, design elements ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ when we take the car as an example, this car as an industrial property which consists of different elements of intellectual property there. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ there are so many types of intellectual property which are useful for the industry, as well as there are intellectual property which are, so for example, copyright. Copyright means what? Copyright is a kind of a protection that is given to an author who is producing a literary or an artistic work. ഒരു ലിറ്റററിയോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കിന് ഒരു എഴുതുന്നതോ വരയ്ക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതുന്നതോ രചിക്കുന്നതോ വരയ്ക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ്, ഫോം ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോപ്പിറൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലം വരെ. സോ വിത്ത് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, വിത്ത് മൈ ലേണിംഗ്, and with my endeavor with intellectual property, I would say till date we don't have a classic standard definition that
includes and incorporates every nuance of intellectual property. Intellectual Bautika Suttavakasha Niyamathe Sambandhichedutholam, when we talk about intellectual property, we don't have a single definition that portrays the entire aspect of intellectual property. Intellectual property Sambandhichedutholam, പൂർണ്ണമായും intellectual property rights in a cover either definition, either way kanditilla ennaanu my personal take. There are difference of opinion there, but my personal take is the same. അപ്പോൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫോർമുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ വികസനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്, വാട്ട് കനോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്. ഇപ്പോഴും till date this confusion is going on in certain aspects. For example, talking about artificial intelligence, talking about your as mentioned softwares, what can it be done, what category it can be comprised of, whether it can be patented, whether it can be copyrightable, what form of a right can be embedded in artificial intelligence, what about bitcoins, what about NFT, and all these areas. Why I specifically mentioned, because all these things are familiar to you, the engineering students. That's the reason why I'm just dragging you towards something that is close linked towards you. So about what I mentioned was, when we talk about intellectual property, there was we don't have talking about the documents, talking about laws, നിയമങ്ങൾ, documents, reference എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രേഖയാണ്, ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ. We call it as WIPO, World Intellectual Property Organization. So this World Intellectual Property Organization, during the year of 1967, if I truly remember, July 4th of July 1967, in Stockholm, they concluded a convention with a definition or with an identification. എന്തൊക്കെയാണ് intellectual property? ഏതൊക്കെയാണ് intellectual property? With a definition, with an identification. During July 14th, 1967, in the Stockholm Convention of TRIPS, for example, Stockholm Convention of WIPO, World Intellectual Property Organization, they identified certain intellectual property. അവർ അന്ന് identified intellectual property എന്ന് വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it includes literary, artistic, and scientific works. Intellectual property kagata literary, scientific, artistic works undaga. Performance of performing artists, phonograms, and broadcast. Inventions in all fields of human endeavor. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻസും നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസ്, industrial designs, trademarks, service marks, commercial names, and designations, protection against unfair competition. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റോക്ക്ഹോം എന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷനിലൂടെ വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് one among the landmark document called TRIPS, TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights എന്ന് പറയുന്ന TRIPS agreement എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ, according to this TRIPS agreement, TRIPS is considered to be one among the most authentic documents in the world of intellectual property rights. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് intellectual property എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, to ascertain what intellectual property is all about. So according to the TRIPS agreement, intellectual property എങ്ങനെയൊക്കെ classify ചെയ്യാം? How can an intellectual property shall be classified? So intellectual property includes patents, industrial designs, trademarks, copyright, geographical indication, layouts, designs of industrial integrated circuits, and trade secrets. So according to the TRIPS agreement, intellectual property, World Trade Organization, according to this TRIPS agreement, intellectual property shall include, I repeat, patents. You know what patents is all about, right?
Industrial designs. എന്താണെന്നറിയാം? For example, ഒരു കാർ ആയിക്കോട്ടെ, ബസ് ആയിക്കോട്ടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെല്ലാം ഒരു all these are produced based on a design concept, right? അതിന് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം. അതിന് നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കണക്കാക്കി അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. So it is also in a form of intellectual property. So it's an industrial design. Trademark. You know what trademark is all about, right? You exactly know. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ and at the name there is a ലോഗോന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് excuse me, ലോഗോയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് there is one D as being rounding. നമുക്ക് ട്രേഡ്മാർക്ക് കാണും. എന്താ അത്? This is a trademark. Trademark means authentic, genuine mark that represents a particular brand. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഒത്തന്റിക് മാർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിന് it do have industrial value. It do have industrial application more than what you can expect. We have classical trademark disputes around the world. ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആപ്പിൾ വേഴ്സസ് സാംസങ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ട്രേഡ്മാർക്സ് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് കേസസ് അറൌണ്ട് ദ ഗ്ലോബ്. കാരണം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് നീഡ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. So trademarks, copyright, you very well know what copyright is all about. Geographical indication. You might know what is geographical indication. Even if you don't know geographical indication, some examples would suffice. For example, Aranmula Kannadi. Adinode geographical indication undu. Kanchipuram Pattu, Tirupati Laddu. Idinakku geographical indication aanu. Based on the geography, these things are being protected as genuine products. Layouts, designs of industrial circuits in agathu varuna layouts, designs, idellam intellectual property aayittu kanakakkunnu. Trade secrets, namakariyam, when we talk about the examples of trade secrets, we can very well we know Google's algorithm is a trade secret. The recipe behind Coca-Cola is a trade secret. So all these things can be considered as forms of intellectual property rights. I'm quoting TRIPS agreement. TRIPS gave us a clarity, a brevity on what can be considered as intellectual property. എന്തൊക്കെയാണ് intellectual property നമുക്ക് കണക്കാക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് intellectual property consider ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണക്കാക്കി. So in India we have laws. Okay, let me ask you, I'm stopping here and let me ask you, any queries? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ so far? Do you have any doubts or any concerns or anything to share? Anything there? At least one response would suffice. Okay, yeah. I'm so sorry because some of you just in the chat box, I'm just learning that some of you are more comfortable in Malayalam. So I'll switch between English and Malayalam. Okay, yeah, thank you so much. Yes. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ ഇന്ത്യ we have laws, different laws ഉണ്ട്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം different laws ഉണ്ട്. For the protection of patent protection വേണ്ടിയിട്ട് Indian Patent Act ഉണ്ട്, Trademarks Act ഉണ്ട്, Copyright Act ഉണ്ട്, Geographical Indication Act ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം different നിയമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ത്രൂ ലോ, നിയമത്തിലൂടെ നമ്മൾ പേറ്റന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിയമങ്ങളിലൂടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേറ്റന്റ് ആക്ടിൽ പേറ്റന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കാം, എന്തൊക്കെ പേറ്റന്റബിൾ ആണ്, ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ പേറ്റന്റ് ഡിനൈ ചെയ്യാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം. പേറ്റന്റ് ഹോൾഡർ മീൻസ് വൺ ഹൂ ഹോൾഡ് ദ പേറ്റന്റ്. പേറ്റന്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ പേറ്റന്റ് ഹോൾഡർ എന്ന് പഠിക്കും. പേറ്റന്റ് ഹോൾഡറിന്റെ റൈറ്റ്സ്, പേറ്റന്റ് ഹോൾഡറിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ്, ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ പേറ്റന്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം,
പേറ്റന്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്, അതായത് പേറ്റന്റിനെ ഇൻഫ്രിഞ്ച് ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെടാം. ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ പേറ്റന്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് ആണുള്ളത്, എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങളാണുള്ളത്, ഇതൊക്കെയാണ് പേറ്റന്റ് ആക്ടിന്റെ ജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പേറ്റന്റ് നിയമമുണ്ട്, കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട്, ട്രേഡ് മാർക്ക് നിയമമുണ്ട്, ഡിസൈൻസ് ആക്ട് ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട്, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അനവധി നിരവധി നിയമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു. So I would like to share with you one point that would be really helpful for your understanding. For example, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പേറ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി is registering for a patent and he is getting a patent, then maximum number of period permitted is 20 years. 20 വർഷം വരെയാണ് ഒരു പേറ്റന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 20 വർഷം. 20 വർഷത്തിന് ശേഷം അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലോട്ട് പോകും. I would like to explain it with an example. X is a pharmaceutical company. X എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്ന് കമ്പനി, ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ്. അവര് പുതുതായിട്ടൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, മരുന്നിന് അവര് പേറ്റന്റ് എടുക്കും. They are just inventing a medicine. They are just inventing a medicine, and this medicine is they got a patent and they are releasing this medicine in the market. X എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് കമ്പനി ഒരു പേറ്റന്റിലൂടെ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ആ മരുന്ന് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റൊരു കമ്പനിക്കും മറ്റൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്കും ഈ മരുന്ന് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ മരുന്നിന് പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി. ഇത് ഇവർക്ക് പക്ഷെ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റ് കമ്പനിക്കാർ ഈ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? ലൈസൻസ് ഫീ കൊടുക്കണം. എക്സ് പറയുന്ന ലൈസൻസ് ഫീ കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ലൈസൻസ് ഈ ഒരു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എക്കണോമിക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ഇത് 20 വർഷം വരെ തുടരാം. 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് 20 years ദിസ് പേറ്റന്റ് വിൽ ബി എക്സ്പയർഡ്. ഈ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പയർഡ് ആവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മരുന്നിന് പിന്നിലുള്ള ടെക്നിക്, ഈ മരുന്നിന് പിന്നിലുള്ള നോ ഹൗ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലോട്ട് പോകും. ഈ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ടെക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഹൗ will be go to the public sphere. So any company or any person will get access towards that particular method or know-how, so the others can produce a medicine. So this is how patent work. Then there are certain other things like compulsory licensing. You might have heard about this compulsory licensing. For example, if X is a company which is producing a medicine, for example, during the corona time, during the COVID time, X is inventing a medicine that is very much effective for coronavirus. No other company around the globe didn't invent a medicine which is this much effective for corona. So this company started earning revenue. This company started earning profit and all. And this company is not producing enough medicines. But around the society, there are so many people who are very much there for this medicine. Appo ee corona samayathu X ennu parayunna oru company aanu ee oru medicine invent cheyunnathu. Angane invent cheyidappo baakiyulla medicines companiകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നിക് ഇല്ല. പക്ഷേ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റു സൈഡിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ മെഡിസിൻ. അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രം ഈ മെഡിസിൻ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു സൈഡില് ജനങ്ങള് കൊറോണ എഫക്റ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് എന്നൊരു വഴിയുണ്ട്. അതായത് മറ്റു കമ്പനികൾ ഈ കമ്പനിയെ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ്ങിന് സമീപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിർബന്ധമായി ഈ കമ്പനി ലൈസൻസ് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ദിസ് മെഡിസിൻ, ഈ ഒരു ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഓൺ ദ സോഷ്യൽ സൈഡ്. So this company cannot deny the application. The company must give the know-how to other companies. Adinana compulsory licensing എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Those things are there in the Indian patent law.
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റില് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അനുസരിച്ച് പേറ്റന്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 years. So don't think like this is same for every form of intellectual property. Every forms of intellectual property ഇങ്ങനെയല്ല. For example, copyright in the limited period എന്ന് പറയുന്നത് if an artistic work got a copyright and the period is either lifetime or 60 years. Lifetime of the author or 60 years. Life അല്ലെങ്കിൽ 60 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 60 വർഷത്തിന് ശേഷം that will go back to the public domain. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the case of Mickey Mouse. മിക്കി മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, മിക്കി മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് ആ പീരീഡ് ഈ മാസം തീരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുവരെ വാൾട്ട് ഡിസ്നിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനുമായിരുന്നു കോപ്പിറൈറ്റ് അവകാശം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഹോൾഡർ ലൈസൻസ് വഴി കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് ആൾക്കാർക്കായിരുന്നു അതിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് അവകാശം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല. ജൂലൈ മാസം മുതൽ the copyright over the Mickey Mouse is going to be expired, and anybody can use the character Mickey Mouse. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can use the Mickey Mouse character for your artistic work without seeking permission from the original copyright holder, because this copyright is going to be expired. So copyright in the period എന്ന് പറയുന്നത് life of the author അല്ലെങ്കിൽ 60 years. ഇനി പേറ്റന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം the registration of patent is very much mandatory. It's compulsory. Patent protection നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ registration നിർബന്ധമാണ്. Registration നിർബന്ധം ആണെന്ന് പറയുന്നത് if your work is not registered, then if anybody else is coming and taking your invention, then you cannot claim that this person took my invention. You cannot do that because you are not registered. About registration is very much important and necessary for the case of patent. And talking about copyright, this registration is not at all mandatory. It is optional. Copyright in a sambandhichedutholam registration mandatory alla, that is optional. Why? Because if you're putting a story in your Facebook account. You're putting a story in a Facebook account, and your Facebook wall consists of certain details. For example, the story, the date of publication, and it is your wall that signifies you as an author. These details are all there, right? So you don't have to go to the copyright registry and register your work there. That is purely optional. But this registration process will be helpful and handy. Registration, copyright registration, വളരെ useful ആയി വരുന്നത് big industries ഉണ്ട്. For example, film industry. അതുപോലെ തന്നെ certain other industries in which literary elements are the subject. അവിടെയൊക്കെ registration കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ unnecessary registration ചെയ്യുന്നതിലൂടെ unnecessary issues can be curbed and curtailed. ഇനി talking about trademarks. Trademarksൻ്റെത് 10 വർഷമാണ് അതിന്റെ ട്രേഡ്മാർക്കിന്റെ പീരീഡ്. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി. ടാറ്റയുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടാറ്റ തുടങ്ങി 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് അതുപോലെ എക്സ്പയർ ആയി. ആർക്ക് വേണോ, നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ വേണമെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല. Every 10 years, the trademark will be expired, and after the 10 year, renewable. It's a renewable right. During every 10 years, this trademark needs to be renewed. So an original trademark owner can renew this trademark after every 10 years. That is the period of trademark. And it is also optional. So what about designs? Talking about designs, for example, you're running a construction company, you're running an artistic company. You have so many designs within you. So what about all these designs? The designs, if you are making or if you are handing out a design, the maximum period on the varayunnathu 10 plus 5 years are. And for the case of designs, registration is compulsory. Pinne njan paranju Coca-Cola karyam. Coca-Cola right എന്ന് പറയുന്നത്, Coca-Cola secret ingredient എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു രഹസ്യമാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ അൽഗോരിതം, നമുക്കറിയപ്പെടുന്ന ഗൂഗിൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ, ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിന്റെ അൽഗോരിതം, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്. ഇപ്പൊ ട്രേഡ് സീക്രട്ടിന്റെ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് സീക്രട്ടിന് പീരീഡ് ഉണ്ടോ?
അപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലേ എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു സീക്രട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? രഹസ്യത്തെയാണ് നമ്മളൊരു സീക്രട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും എന്തിനാണ് നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത്? അത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. So this trade secrets are not being affected with a period. ഒരു പീരീഡ് അതിനില്ല, ഒരു ടേം ഇല്ല. As long as it is kept, as long as it is kept. അതിന് രജിസ്ട്രേഷന്റെയും ആവശ്യമില്ല, ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് 10 years ആണ് അതിന്റെ. ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലും 10 years ആണ്. പ്ലസ് റിന്യൂവബിൾ റൈറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ there, റിന്യൂവബിൾ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ there. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ്സിന്റെയൊക്കെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പേറ്റന്റ്, as I mentioned, there are so many intellectual forms of rights ഉണ്ട്. അതിൽ I'll first begin with patents. എന്താണ് ഈ പേറ്റന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ലിറ്റാറ്ററി പേറ്റന്റസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്, ഉത്ഭവം കൊണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ എ റിയൽ സൈഡ്, ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ്. പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ആവുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്താലല്ലേ ഡോക്യുമെന്റ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് issued by an authority. ഒരു അതോറിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതോറിറ്റി ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെന്റൽ അതോറിറ്റി. ഒരു ഗവൺമെന്റൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റൽ ഓഫീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്. എങ്ങനെയാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? when somebody apply for it, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതാ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു പറയുന്നത്, ബൈ ടേക്കിംഗ്, ബൈ അപ്പോർഷനേറ്റിംഗ്, ബൈ ബിക്കോസ് just dividing it to say, because all these things are elements and aspects of patents. So patent means a document. Patent means a document which is issued by an authority, always a governmental authority. എപ്പോഴാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? upon application, on an application, when it is applied by someone. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? The person behind this particular invention, which is an invention, which describes an invention. And when the government or the governmental authority issues this document, a legal right is created. A legal right എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. But that is called a patent. Patent is a right which is given to the inventor or the creator of an invention. That is called a patent. So, what is the object of patents? Why we need patents? What is the very idea and what is the very objective of the patent? Patent always ignites innovations and inventions. For example, if there is no patent, for example, you are an inventor and you are inventing something out of your curiosity, out of your capability, caliber, എന്നിട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെൻഷന് ആരും തന്നെ വിലമതിക്കാതെ പോവുക, ആരും തന്നെ അംഗീകരിക്കാതെ പോവുക, ആ ഇൻവെൻഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടാതിരിക്കുക. റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് സൈഡ്, കാശ്, എക്കണോമിക്കൽ റിട്ടേൺ ആസ് വെൽ ആസ് ലൈക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ്, ഇത് രണ്ടും ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ മറ്റൊരാള് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻവെൻഷൻസ് ഇല്ലാതാകും. ആരും തന്നെ ഈ ഇൻവെൻഷൻസിന് മുതൽ പുറത്തോട്ട് വരികയില്ല. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇത് വേറൊരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനില്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണം? ഡു യു തിങ്ക് ഇൻവെൻഷൻസ് ആർ ഈസി? No, inventions are the efforts of so many years and years of hard work. Inventions are collective work of so many things. So always patent എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ patent innovations name, inventions name, always it ignites, encouraging. പിന്നെ
പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്ന, അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ പേറ്റന്റ് ഒരാള് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഷീൽഡ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി ത്രൂ പേറ്റന്റ് an inventor can exploit it economically, commercially. ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വ്യാവസായികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഒരു നമുക്കൊരു ഉപയോഗം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. A commercial exploitation is all there. And also it instills, as I mentioned earlier, it instills a confidence, like it gives a confidence to every person who wishes to or who aims to invent something. And it will improve productivity. Productivity എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി. യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ നേഷൻ. എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ നേഷൻ. ഒരു പേറ്റന്റിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനും സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം ഒരു പേറ്റന്റിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പേറ്റന്റ് ലോ. അപ്പൊ ഇനി എന്തിനൊക്കെ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എവറി പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഗോ ദെയർ and if he believes that okay, he invented something, he cannot directly go there and collect a patent or gain or get a patent from the authority. ആർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നേരെ പോയി എടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല പേറ്റന്റ്. സോ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് ആക്ട്, ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് നിയമത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പേറ്റന്റ് നിയമങ്ങളിലും there are conditions. Means patents will only issue based on certain conditions. എന്തൊക്കെയാണ് ആ conditions? ഒന്നാമതായി its applicability or utility. ഒരു പേറ്റന്റ്, ഒരു വസ്തുവിന് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ it should be industrially applicable. It should be utilitarian. അത് യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. Industrial application വേണം. That means that particular invention must be useful. I add one more word, practically useful or capable of some kind of industrial application or exploitation. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ സാധിക്കണം ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ഉപയോഗവുമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കാൻ പാടില്ല. So it must be industrial, there must be industrial application. And most importantly, for an invention, there must be novelty. Most importantly, there must be novelty. What do you mean by novel? Novel എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Novel means unique, new എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ നമുക്ക്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽ ആയിരിക്കണം, നോവൽറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ. Always an invention must be novel and there must be novelty. And there must be an inventive step. There must be an inventive step. And it must be a patentable subject matter. It must be a patentable subject matter. What is a patentable subject matter? Because that means that this particular invention must fall within the scope of patentable subject matter as defined in the national law. For example, if you take Indian Patent Act, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേറ്റന്റ് നിയമം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമത്തിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പേറ്റന്റബിൾ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പറ്റാത്തത്, പറ്റായികയുള്ളത്. അതൊക്കെയാണ് പേറ്റന്റബിൾ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പേറ്റന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയും. So firstly, industrial application, there must be industrial application and there must be novelty, there must be an inventive step, that means non-obviousness. And there is one mentioning, like earlier in the earlier session, somebody was like raised a question. I didn't attend the session, but I learned from Antonio sir, that somebody, how can we, there are so many techniques in which you could ascertain whether your invention involves with an inventive step or not. We will discuss if anybody raises a question on that. Okay, yes. So these are the conditions in which
conditions that will give up an invention a patent right. Okay, yes, let's move on to the next part. There are so many different types of patents. Basically, patents are classified into basic classifications too, that is between product patents and process patents. There are two classifications which are there, types of patent, which is product patent and process patent. So what is the difference between this product patent and process patent? First, let me begin with product patent. A product patent means the creation of a new product. So is a product invention. For example, a kind of a patent that it's an invention that results in the production of a new product. So what is process patent? It is a method or a process of making a known or a new product, which is called a process invention. For example, if somebody makes for the first time, somebody makes a electric car, and for the first time an electric car is being made. So the kind of patent that can be ascertained is product patent. For example, a new product is being made. Later, somebody else is inventing a new form or a new method in which, a new process through which a better electric car can be made. Their application of process patent. So if a new product is being formed or discovered or invented, we can go for a product patent. And process patents are an invention of a new method or process of making a known or new product. Is a process invention. I think that part is clear. If you have any questions, please post it. I will let's do one thing. If you have any doubts or questions, you can type it here. You can start type here in the chat box. I will address these questions towards the end of my session collectively. Okay, you're free enough to type the questions there. Okay, yeah. So let me continue with my session. So may I know how far I can stretch this session? Should I stop exactly at 3:30? What is the timing? Can anyone please update me with the timing? Hello, sir. Hello. Sir, pardon? Yeah, I was asking how far I can go. Is it 3:30? Should I stop at 3:30? Yes, sir. The time is 3:30. Okay. Yes. Yeah. So I'll go for another 5 to 10 minutes, and I'll open this segment for the question answer. You can post your questions. Yes. So I was talking about, yeah. Yes. So like that's the general classification on the patents and all. We have so many patents. For example, let's take neem as an example. Neem, the very neem that is familiar, vapor, but the very neem is familiar with us. There are almost 40 patents are there that is around the neem. International patents are there regarding the neem and all. And patents, I don't think patent is a universal right. For example, if you take a patent in India that is applicable all around the world, don't think that. Patent is a regional right. Patent is a regional exclusive right. So patent is not a universal right. So as I mentioned, about the patentable subject matter. So what makes an invention a patentable subject matter? For example, an invention must be
relate to a process or a product or both, and it is included with an inventive step and capable of an industrial application, etc., etc. All other kinds, which makes a subject a patentable subject matter. So these are the things which I am planning to give focus upon. And now I'm opening this session for the question and answer. You can post your question here. You can start asking questions, and based on the questions, let's discuss further. The floor is open for question and answer session. Please, since I have to stop at 3:30, it's almost 3:18. So I'm opening this floor for question and answer sessions. You can ask questions so that I could, let's see, I could clarify your doubts and concerns. Is there any questions or queries? I heard like you're all like young entrepreneurs are there. So you will be in the pursuit of like entrepreneurship and all. So this will be patents and intellectual property rights are very much important for you people. Sir, there is a doubt for one student. Yes. Okay, the student name is Fuad. Fuad. Hello? Yes. You're not audible. ഹലോ സാർ. യെസ്. ശരിക്ക് പേറ്റന്റ് എടുക്കുമ്പോ ഒരാൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഐഡിയ അതൊരാൾ കണ്ടാല് ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? അതായത് നമ്മളുടെ ഐഡിയ ഒരാള് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ആൾക്ക് അത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിക്കാം. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മറ്റൊരാൾ കാണുകയും അത് അയാള് അതേപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് മുന്നേ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? അതാണോ ചോദ്യം? അല്ല. ഓക്കെ. അതായത് ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ഐഡിയ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് കണ്ടാല് പിന്നീട് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള 3-4 സാധനങ്ങള് ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ച ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ പാറ്റന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ മേഡം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിന് പാറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാനാ. ഓക്കെ, ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഞാനത് പറയാം. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പേറ്റന്റ് എടുക്കുന്നതിന് ആദ്യം മുമ്പ് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷനുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി പേറ്റന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ
ഒരു ഇത് വരുത്തണം, ഷോർട്ടി വരുത്തണം. അതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പ്രയർ ആർട്ട് സെർച്ച് എന്ന് പറയും. പ്രയർ ആർട്ട് സെർച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ പേറ്റന്റ് അതോറിറ്റീസിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേറ്റന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡേറ്റാബേസ് ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേറ്റന്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെൻഷനുമായിട്ട് താരതമ്യമോ സാമ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരും, അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്കത് പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദ സെയിം ഇൻവെൻഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവിടെ വരും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു. പേറ്റന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം, രണ്ട് അതിനൊരു നോവൽറ്റി വേണം, പുതുമ വേണം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, when this invention is being launched in the industry, there must be some forms of industrial application. അവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം വേണം. അത് മാത്രമല്ല, അതിനൊരു നോവൽറ്റി, ഒരു പുതുമ വേണം. മാത്രമല്ല അതിനൊരു ഇൻവെന്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതില് ഒരു നോൺ ഓബ്വിയസ്നെസ് വേണം. ഇത്തരം ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പേറ്റന്റ് കിട്ടുക. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം ലാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേറ്റന്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പേറ്റന്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുതയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം റിജക്ട് ആയി പോയത്. ഇനി നിയമപരമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെറുതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടയറിംഗ് പ്രോസസ്, വളരെയധികം ടയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ടാക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ആൻ ഇൻവെൻഷൻ, ഒരു ഇൻവെൻഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെൻഷനുമായി നിങ്ങൾ പേറ്റന്റിന് പോകുമ്പോൾ ആ ഇൻവെൻഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം. സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം, അതിനകത്തൊരു കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ, കെമിക്കൽ ഫോർമുല, സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ആ ഒരു ഇൻവെൻഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഇതിലൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ ആദ്യം സ്ക്രൂട്ടിനി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻവെൻഷനെ പേറ്റന്റ് ഓഫീസിന്റെ ഒരു പബ്ലിക് കോർണറിൽ അത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനൊരു ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. They'll stick your details of your information there and they'll publish it in the patent registry website to seek ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്, ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യമുള്ള, സാമ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവെന്റർ ഇവിടെ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട്. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, ആ ഒരു റൗണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെൻഷന് പേറ്റന്റ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇതിനൊരു നട്ഷെല്ലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടല്ല. അപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. മേ ബി നോവൽറ്റി ആയിരിക്കാം, നോൺ ഓബ്വിയസ്നെസ് ആയിരിക്കാം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ആംഗിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മറ്റൊരാൾക്കെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഒരു പേറ്റന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതായിരിക്കാം റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം. നോർമലി അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Thank you. Is there any other question? ഹലോ. Yes. സർ, എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്, മെഡിസിൻസിന്റെ കേസിൽ യൂറോപ്പ് പോലെ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പേറ്റന്റ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ചീപ്പായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മറികടക്കുന്നത്? അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ പേറ്റന്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ വാലിഡ് ആണോ? മെഡിസിന്റെ കേസ് മാത്രമല്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും. അപ്പൊ മെഡിസിന്റെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മെഡിസിൻ. ഓക്കെ. സോ ഇന്ത്യയില് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും മേടിക്കുന്ന പനിക്കുള്ളതായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ആദ്യം മേടിക്കുക. എന്നിട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വില ഉണ്ടാവും.
തൊട്ടടുത്ത് ചില ഷോപ്സ് ഉണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി യോജന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില മെഡിസിൻ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ വില കുറവായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മെഡിസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ജനറിക് ഡ്രഗ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, ജനറിക് ഡ്രഗ്സ്. അപ്പോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെ പേറ്റന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ്, അതായത് പേറ്റന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിൽ നിന്നും കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് മേടിച്ച് ലൈസൻസ് ആ മരുന്നിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളതും രാസപരമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോർമുലേഷൻസ് എന്നെല്ലാം ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നും, കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു ലൈസൻസിലൂടെ കൈപ്പറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് ജനറിക് മെഡിസിൻസ്. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലഘുവായിട്ട് ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുകയാണ്. Those are called generic medicines. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജനറിക് മെഡിസിൻസിന് വളരെയധികം വിലക്കുറവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. നൊവാർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന്, നൊവാർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കമ്പനി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ മരുന്ന് കമ്പനി ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളുടെ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രയത്നം അതിനാണ്. വർഷങ്ങളോളം കാലം അത് റിസർച്ച് നടത്തുന്നു, റിസർച്ച് R&D നടത്തുന്നു, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോർസ് ഓഫ് റുപ്പീസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, ട്രയൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ സെഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു മരുന്ന് മാർക്കറ്റിൽ യൂസബിൾ ഫോർ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്യുക, മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയി വരിക. കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞ് എന്നാലേ മനുഷ്യന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്തരം വർഷങ്ങളോളമുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നം, അവര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മണിയുടെ ഇതിന്റെ എല്ലാം റിട്ടേൺ എവിടെ നിന്ന് അവർ പിടിക്കേണ്ടത്? ഈ മരുന്ന് മാർക്കറ്റിലെത്തി വിൽപ്പനയിലൂടെ ആണ് അവർ പിടിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ചില മരുന്ന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി ക്യാൻസർ ട്രീറ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ്, നൊവാർട്ടിസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിന്റെ നൊവാർട്ടിസ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ കേസ് തന്നെയുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ക്യാൻസർ ട്രീറ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഒരു യൂണിറ്റിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതേ സമയത്താണ് ജനറിക് ഡ്രഗ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ, ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ സ്കെയിൽ കമ്പനികൾ, മരുന്ന് പ്രൊഡക്ഷന് മാത്രം കഴിവുള്ള കമ്പനികൾ, അതായത് ഈ റിസർച്ച് നടത്താനോ സ്റ്റഡി നടത്താനോ ഒന്നും കഴിവില്ലാതെ മരുന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നടത്താനുള്ള കമ്പനികൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വലിയ വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിൽ നിന്നും ഈ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ടെക്നിക്, നോ ഹൗ ഇന്ന് ലൈസൻസിലൂടെ മേടിച്ചത്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഷങ്ങളോളമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മരുന്നിന് രണ്ട് തരത്തിൽ, ചിലത് വില കൂടിയ മരുന്ന്, ചില വില കുറഞ്ഞ മരുന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം. ഇനി ചോദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, അമേരിക്കൻ കമ്പനീസിനെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീജിയണൽ റൈറ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നൊവാർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റിംഗ് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗിന്, ഒരു മരുന്നിന് അമേരിക്കയിൽ പേറ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് അതേ പേറ്റന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പേറ്റന്റ്, അവരത് അടുത്ത ചൈനയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ചൈനീസ് പേറ്റന്റ് എടുക്കും. അപ്പൊ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അംബ്രല്ല റൈറ്റ് അല്ല, അത് ഒരു റീജിയണൽ റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പേറ്റന്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് മരുന്നുകളുടെ വിലയിലുള്ള വ്യതിയാനവും, അല്ലെങ്കിൽ ചില കൺട്രീസിലെല്ലാം തന്നെ പേറ്റന്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി ലിബറൽ, ചില കൺട്രീസിലെല്ലാം വെരി സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫാർമസ്യൂട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഹബ്. ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല, ഇന്ത്യ ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് റണ്ണർ ഇൻ ജനറിക് ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള ജനറിക് ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ ഇന്ത്യ ഫ്രണ്ട് റണ്ണർ ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിലെ ലീഡറാണ് ഇന്ത്യ, വൺ ഓഫ് ദ ലീഡേഴ്സ്. ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക സോഴ്സ് കൂടെയാണ് ഈ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ്, ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലെ ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇന്ത്യ ധാരാളമായി ഡ്രഗ്സ് കയറ്റി അയക്കുകയാണ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്? ജനറിക് ഡ്രഗ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തോതും വ്യത്യാസവും വരുന്നത്.
if your question is not clear, ഒന്ന് clarification ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ സർ, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. Any other question? Okay, sir, there is no more question from the student side. Okay. Yes, sir. Yeah, if so, let me ask. I'll take 2 moments to conclude my session. And then you are all engineers, and something useful for you. You might have heard about like softwares. You know what softwares are, an artificial intelligence. The softwares in the patentability, അല്ലെങ്കിൽ artificial intelligence ന്റെ patentability കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? I don't know whether you had that thought process. So the law is always confusing when it comes to patentability of softwares and patentability of artificial intelligence. Softwares in the കാര്യത്തില്, software is a combination of so many things. For example, let's take a game as an example. Game in the പിറകില് different codings ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ game as part of the game, music ഉണ്ട് ഗെയിമിൽ, dialogues ഉണ്ട് ഗെയിമിൽ. മ്യൂസിക് ഒരിക്കലും പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡയലോഗ്സ് ഒരിക്കലും പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതെല്ലാം കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ സ്ട്രീംസിലാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഗെയിം ആസ് സച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പേറ്റന്റബിൾ, പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിമിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പിന്നെ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കൺഫ്യൂസിങ് എലമെന്റ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക കൺസിഡറിങ് പേറ്റന്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഒരു റിവാർഡിംഗ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് US പേറ്റന്റ് അനുവദിച്ചു തുടങ്ങി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് പേറ്റന്റ് അനുവദിച്ചു തുടങ്ങി, പിന്നെ അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെല്ലാം റിവോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ കൺഫ്യൂസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പേറ്റന്റബിൾ, വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോപ്പിറൈറ്റബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം. കോഡിങ്ങിനൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റബിൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ദ ലോ ഇസ് അൺക്ലിയർ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. What is artificial intelligence? When person is like a machine started thinking like man, or showing human emotions or concerns, and an artificial intelligence which is formulated artificially. So artificial intelligence in the കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്, ലയബിലിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എംബഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഒരു കാര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത്? ആ ഒരു മെഷീനാണോ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതോ മെഷീന്റെ പിറകിലുള്ള ആ മെഷീന്റെ ഡെവലപ്പറിനാണോ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എ ഫിലിം, ഒരു മലയാളം ഒരു മൂവി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു റോബോട്ട്, പിന്നെ ഒരു സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഒക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു മൂവി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി. ആ മൂവിയുടെ തുടക്കത്തില് ഒരു സീനുണ്ട്, ആ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സീന്. അങ്ങനെ ഒരു സീൻ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആരെ ശിക്ഷിക്കും? ഈ ആൻഡ്രോയിഡിനെ ശിക്ഷിക്കുക, അതോ ഈ ആൻഡ്രോയിഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കമ്പനിയെ ശിക്ഷിക്കുക? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയുടെ പിറകിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോ സ്റ്റിൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, the area of intellectual property needs a lot of development. People are all working together to find a harmony, to find a solution for all these things. Okay, so by that, I'm concluding my session. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, let me wind up my session. Thank you so much. Thank you, sir. Next, I invite Krishnoma sir, Assistant Professor of Mechanical Engineering, for the vote of thanks. Hello, is it audible, sir?
ഹലോ സർ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ സാർ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. It's audible. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സാർ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് sir. Audible. ഓക്കെ സാർ. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഓൺലൈൻ ആയാലും എത്തിയ അഡ്വക്കേറ്റ് വിശുദ്ധ് അൻസാറിന് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫാമിലിയുടെ വക എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുന്നു. സാർ എടുത്തു തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കുട്ടികൾ പലരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് പറയുന്നു. Thank you so much. Pleasure is all mine. ഓക്കെ സാർ.